Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer in 21:9. Wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, habt ihr leider zwei gute Sachen verpasst. Das eine ist nämlich, vor etwa 20, 25 Folgen so im Dreh kam Version 3.6 raus, zumindest zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video gedreht habe. Dementsprechend kam hier im Norden, oder ich nenne ja immer diesen Teil, nördlichen Wüstenteil, noch einen neuen Teil dazu, was halt ein bisschen unvorstellig aussieht, und haben dort direkt nach dem ersten Probelauf, nach diesem Update, auch die Story gestartet. Das könnt ihr halt sehen, wenn ihr hier oben rechts auf das i-Symbol klickt beim YouTube-Play. Da kommt ihr nämlich auf die Playlist und könnt euch die Folge nochmal in Ruhe anschauen. Aber im Großen und Ganzen ging es halt darum, dass wir hier vorne am Fuße des ganzen Weges und so weiter, hier gibt es nämlich so einen kleinen Dorf, Städtchen, Zelt, wie auch immer, haben wir eine Trommel gefunden, die wollten wir Kevin zurückbringen, und Kevin hat uns darauf hingewiesen, dass das ein Missionsobjekt der Akademie sei, denn die Akademie hat das hier alles, was sie als Sperrzone bezeichnet haben, halt dort Abenteuer hingeschickt, da ja über der Oase, was man ja nicht mehr sehen kann, weil wir es ja bereits geschafft haben, ein riesengroßes Loch in die Welt reinklaffte und halt dieser Baum sozusagen es versucht hatte zu kontern, was es halt so semi-gut geschafft hatte. Und Kevin hatte dann gesagt, okay, wir sind ja gute Abenteurer, wir können es nochmal versuchen, weil es die anderen ja nicht geschafft haben, und hatten dabei in dieser Region einen Pari namens Rouge getroffen, das hier, mit dem wir auch neue Rätsel und Spielmechaniken lösen können. Aber dazu erstmal später. Und wir konnten dann erstmal, also Sorouge sagt ja immer, ja, ihr könnt dann über meine Heldentaten singen, was ich dann alles schaffe, wenn ich mich geopfert habe, um das Loch zu schließen, und all diese Dinge. Doch zuerst, damit das überhaupt so weit voranschreiten konnte, mussten wir erstmal einen anderen Pari suchen, weitere Paris hier in dieser Region retten. Wir mussten noch ein paar Cavaneras sammeln, wenn ich jetzt das Wort richtig im Kopf habe. Und all diese Dinge und noch weitere Trommeln, damit wir sie hier in ein Vor- oder Prä-Ritual sozusagen ja, aktivieren können. Und nachdem wir das alles geschafft haben und sogar einen Verräter in unserer Reihen ja entdeckt hatte, so wie schon so häufig bei Genshin Impact, konnten wir erst schlussendlich hier dieses Loch schließen. Ich will da wie gesagt nicht zu viel spoilern, weil das ist wirklich kompliziert zu erklären, weil vor allem ab dieser Stelle hier unten bis das hier alles, das ist ein komplett neues Binom. Da ist alles neu. Neue Erze, Pflanzen. Und bei den Spielmechaniken mit Sorouge ist es sogar so, Sorouge können wir steuern und dann diverse andere Erze freischalten und so weiter. Und haben dann auch anschließend etwa 4 längere Folgen investiert, ein bisschen zu erkunden für eine andere Nebenmission, um sie zu absolvieren. Und hatten unter anderem hier eine merkwürdige Steinsäulenformation gefunden mit 4 Symbolen. Und wir hatten diese Statuen bereits teilweise auch hier schon gesehen, nur irgendwas fehlt uns noch. Und wir hatten auch nämlich unter anderem 2 der 4 Symbole in Form einer Steintafel mal so gefunden. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch 2 Items finden, damit wir dieses geheime Rätsel lösen können. Aber nun gut. Jetzt haben wir vor kurzem auch das Event gestartet hier in Sumeru, wo es so ein Akademie, das war Interstellar institutionelle akademisches irgendwas ist. Das ist ein richtig kompliziertes Name, so, ne? Und darum geht es in der ersten Episode, im ersten Kapitel, dass man erstmal Schmetterlinge sammeln soll. Der Erstplatzierte kriegt natürlich die meisten Punkte etc. Und nein, das noch nicht. Und auch die zweite Runde, die wir vor kurzem gefinisht haben, waren wir in der Wüste, damit wir auch was finden. Jetzt gehen wir Richtung dritten Akt. Allerdings haben wir auch erfahren zwischendurch, als wir Candice und Dea getroffen hatten, dass jemand entführt werden soll. Und ja, den sind wir auf der Spur, aber zunächst machen wir diese Mission dabei weiter. Und es gibt halt noch Messestände, die haben wir noch gar nicht angefasst, weil es lohnt sich nicht, die Sachen vorher, bevor man die Story abgeschlossen hat, das halt zu absolvieren. Haben aber schon einer der Stände bereits hier in Real Life gesehen, und zwar irgendwo hier vorne, wo Wasser ist. Da gibt es nämlich irgendwo ein Tor, wo man durchlaufen kann, und ich gehe mal stark davon aus, dass es ein Part davon ist. Wenn wir auch gerade dabei sind, das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, weil durch den Mid-Season-Updates muss man normalerweise auch die Inbox checken, und da ist tatsächlich was Neues. Sogar 2 neue Sachen, interessant. Von Diluc. Es ist lange her, als wir uns das letzte Mal sprachen. Hoffentlich sind deine letzten Reisen problemlos verlaufen. Auf dem Weingut läuft alles bestens. Kürzlich wurde eine Ladung an Hara-Würze aus Sumeru zurückgeschickt, und ich habe mit diesen einige neuen Mischungen ausprobiert. Obwohl das anfängliche Mundgefühl ein wenig exotisch war, enthielten dies doch reichliche Nuancen, und ich gehe davon aus, dass es die breite Gesellschaft anspricht. Ich frage mich, ob du diese vor der offiziellen Einführung probieren möchtest. Für mich sind deine Vorschläge besonders wertvoll. Ich werde ein paar Gerichte zubereiten, welche der Wein am besten abrunden wird. Bis heute Abend. So, Candice. Ja, gut. Zufälligerweise ist sie hier gerade hier im Dorf, wie schon gesagt, mit Dea.
Tatsächlich steht das sogar. Ist das hier eine Anspielung darauf? Heute war Dea schon früh im Dorf. Sie hatte Geschenke wie Kleidung, Schmuck und Gesichtspuder dabei und meinte, eine Stilveränderung könnte mich aufmuntern. Sie brachte die Mitglieder der lodernden Bestien sogar dazu, mir beim Patrouillieren im Dorf zu helfen. Ich weiß, sie meint es gut, aber ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen um mich macht. Zum Schluss erwähnte sie noch, wie ich bei der Kistenschlacht gegen sie verloren hatte. Naja, der ist einfach so. Okay, schade, dass wir nicht dabei waren. Heute möchte ich meine Kochkünste unter Beweis stellen und allen im Dorf ein gutes Essen zubereiten. Es wäre schön, wenn du auch kommen könntest. Doch der Weg durch die Wüste ist nicht ungefährlich. Falls du gerade in einer fernen Gegend unterwegs bist, muss es nicht sein. Wir können einen anderen Tag ausmachen, in dem du kommen kannst. Ich bin immer im Dorf. Also bei der ist es gerade so, sie kämpft auch mit den Fäusten und das finde ich halt so lustig bei ihr. Ich wollte sie ja pullen, hab versucht zu pullen, leider kam sie nicht. Also hatte ich leider die schlechte Phase wohl erwischt bei den Pullen. Aber gut. Gehen wir jetzt zu Araf. Ah, you're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure, let's go get to the bottom of all this. Die Menschen kommen und gehen. Akt 3. Das ist auch der letzte Akt von diesem Event, aber wahrscheinlich wird das wieder 2-3 Folgen kosten, was in Ordnung ist. Geht zum Lager der Entführer. 600 Meter? Wo ist das denn? Ach so, hier. Da haben wir auch, glaube ich, noch nicht alle Spielmechaniken gelöst, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, eins fehlt hier noch. So. Ich finde es gerade lustig, weil ich jetzt gerade sehe, hier habe ich dieses Feld bereits aktiviert, hier noch nicht. Muss ich einmal nochmal Zeit investieren. Vögel. Ich hatte da mal was gelesen, aber wieso habe ich da hinten Zahlen gesehen? Ach, die Pilze und dieser Kristall, okay. Egal. Genug abgelenkt, wir wollen ja in der Story ja weiterkommen. Ja. Wir sind noch der Challenge. Die Aranaras, da war hier auf jeden Fall auch ein Aranara gewesen. Was ist mit den Leuten hier los? Wollen sie selber auffallen oder wie? Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. Boss, we got more company. Look, we were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people here. You want the real culprit? It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. What happened? Who beat you all up? Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Jawani, Sachin's son. If you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the Academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the Academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine,
I'll just have to take it from him. Warte, du meinst also... Of course! Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the Academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. Also, habt ihr ihn schon gefunden? No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's probably cooped up somewhere watching all this go on and laughing to himself. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Wie gut kennst du die Krone des Wissens? Diadem of Knowledge? You mean that thing he donated to the Academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room. Also, before donating it to the Academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked me. What do you mean, something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd written, but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the Academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. Do you still have any lingering concerns? Die Krone des Wissens. Yeah, Al-Haytham's notes do mention that item. Scribe Al-Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need to tell Karina what's going on. Das habe ich einleitend ja noch nicht erzählt diesbezüglich diesem Wettbewerb, denn dieser Typ, von dem ihr jetzt gerade was gehört hattet, wir hatten in der letzten oder vorletzten Episode Notizen gelesen von Al-Haytham, wo das ein bisschen beschrieben worden ist und dass er sozusagen ein Drittel des Vermögens an den Gewinner spendet, irgendwie sowas um den Dreh. Und da wurde auch diese Krone halt unter anderem erwähnt, nur ja, wir wissen halt nicht hundertprozentig, ob das der Typ ist, den wir schon mal gesehen hatten, denn kurz bevor die erste Herausforderung stattfand, sozusagen kurz bevor diese Vorstellung war, hat man was gesehen, nur wir sind uns halt nicht hundertprozentig sicher, ob es der wirklich sein soll oder ob das vielleicht doch jemand anders ist. Aber gut, ihr solltet auf jeden Fall sowieso die letzte Folge dafür gucken, wie die Al-Haytham-Notizen, weil da kam halt sehr viel Information zusammen und ja, das macht durchaus für die Story Sinn, dass ihr das mal wenigstens einmal gehört habt. So, jetzt kann ich einmal runterspringen, weil da unten ist halt diese Bühne aufgebaut. Sie ist bereits da am Stehen. Karina! You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. We were out capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? Wir haben Nachforschungen angestellt. This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation.
The diadem is currently in Mount Ema Forest. We moved it there before the third round began. In the third round, contestants have to go into Mount Ema Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. Ein Versuch kann nicht schaden. I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing happens. All right, let's go. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Let's just go grab the diadem. Ja, machen wir sofort. Nur das irgendwie... Ich krieg dieses Event irgendwie nicht verschwunden. So, zack, zack. Weil das hatten wir schon öfters gemacht hier. Normalerweise gibt es ja bei bestimmten Random Events ja die Möglichkeit, dass man das so fortsetzen kann. Und wir haben tatsächlich schon mal einer von diesen Random Events fortsetzen können. Von so einem Händler, der überfallen worden ist. Aber die kommen immer wieder hierhin zurück. Irgendwas haben wir wahrscheinlich vergessen in der Mechanik oder Storyline technisch oder so. Zack, zack, zack. Deswegen will ich die jetzt auf jeden Fall loswerden, weil sie werden wiederkommen. Die werden bestimmt wiederkommen. Zack, 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 zack. So. So, ich mache das hier nicht. Einmal nass machen, easy. So. Einfrieren. Gleich die ganzen Abzeichen einsammeln. Ich meine, wir brauchen sie jetzt nicht mehr so dringend, die Abzeichen. Aber wenn man sie collected, wie es eigentlich nicht. So, okay, das hier. Das hier. Jetzt müssen wir zum Dickicht. Das ist ein bisschen weiter weg. So. Genau, dann nehme ich am besten diesen Teleporter für. Ach, diese Truhe, die ich einmal collected hatte, aber die sind halt respawned. Die habe ich collected im Rahmen einer Mission, eines Events. Auch diese Truhe. Nur, naja, gut. Manchmal gibt es ja Truhen doppelt an einer Stelle. Ist halt ein bisschen irritierend. Und wir haben hier noch einiges zu tun. Hö? Wer ist denn das? Erstmal ganz kurz gucken. Aha, wie interessant. Wirklich interessant. Der Wald ist wieder gesund. Wieder gesund. Hallo, hast du dich verirrt? Hä? 4? Ah, ihr redet mit mir. Verwirrt? Nicht doch, nicht doch. Hallo Kinder, ich bin Gyata Kayam, ein Dastur von der Lebenskunde. Nennt mich einfach Kayam. Ich dachte gerade, das wäre vielleicht den Typ, den wir suchen halt, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, hallo Herr Kayam. Nein, Kai wie ein Hai und Yam wie bei Lamm. Und am Ende Nasallaut. Wartet mal, hä? Was? Jetzt muss ich selbst über nachdenken. Hai Lamm? Okay. Ja. Okay, ich lese einfach nur das, was ich da lese. Richtig, nicht schlecht. Du bist dran, blondes Kind. Hey Kayam, was machst du hier? Du sprichst die Worte zu schnell, zu ungestüm aus, aber keine Sorge, du musst nur das Tempo drosseln. Hey Kayam, wenn du dich nicht verirrt hast, was treibst du dann hier? Was ich hier treibe? Ich bin ein Waldgelehrter. Für uns Waldgelehrten ist der Wald unser Zuhause. Wie konnte ich mich in mein Zuhause, in das ich schließlich zurückkehrte, verirren? Oh. Der Wald wird von der Verwelkung beeinträchtigt. In den letzten 30 Jahren haben die Pflanzen in Gattung und Menge rasant abgenommen, während die Pilze immer mehr werden. Aber in letzter Zeit ist die Verwelkung vom Erdboden verschluckt. Verlorene Pflanzen wachsen wieder und die Reproduktion der Pilze hat sich verringert. Das letzte Mal, dass ich eine ähnliche Situation erlebt habe, ist bereits 60 Jahre her. Deshalb bin ich gekommen, um meine unausgereiften Hypothesen auszuwerten. Ach so. Brauchst du Hilfe? Ich danke euch, ihr sanftmütigen Kinder. Meine Arme und Beine sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Dafür funktioniert mein Kopf noch erstaunlich gut. Unterschätzt mich ja nicht. Jemand weiß ich, wie ich den Wald zufriedenstellen kann, damit er mich vor Schaden bewahrt. Oh, aber auch ohne Marana ist die Hölle gefährlich. Das macht mir nichts aus. Warte, was hast du ihm gesagt? Was ist die... Ach, Höhle. Ich habe Hölle gelesen. Ups, sorry. Verwelkung.
Wenn ich mir recht überlege, könnte ich eure Hilfe doch gebrauchen. Aha, genau wie Paimon gedacht hat. Hey, bitte vergebt mir. Könnt ihr mir euren Namen verraten? Nenne mich einfach Yuki. Und Paimon ist Paimon. Paimon. Paimon? Paimon? Was für ein interessanter Name. Du bist das erste Kind oder die erste Fee, die ich kenne mit einem solchen Namen. Ach, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen, kleines Ding. Kleines Ding? Das genügt als Beleidigung. Genug geplaudert, machen wir uns an die Arbeit. Folgt mir bitte, Javans. Javans? Was soll das sein? Ein Wort aus dem Dialekt meiner Heimat. Es bedeutet so viel wie mutige Jungen. Genau genommen bedeutet es junge Menschen, die kein Auge vor dem Übel zudrücken und nicht vor der Konfrontation mit der Ungerechtigkeit zurückschrecken. Damit sind wir gemeint. Oha, ihr seid ziemlich selbstbewusst. Dann kommt mit mir mit. Opa Kayam, kannst du uns wirklich folgen? Ich habe mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, den Wald zu untersuchen. Du solltest meine Kondition also nicht unterschätzen. Geht einfach los, ich werde schon nachkommen. Okay, das würde ich gerne skippen, weil ich dachte, das gehört zu dieser Mission, weil wir hatten schon mal so eine Situation gehabt, dass jemand gesucht worden sei und der halt abseits irgendwo stand, den hatten wir angesprochen, das war unser Ziel gewesen sozusagen. Deswegen dachte ich, das wäre das jetzt vielleicht gewesen, aber dem scheint nicht so gewesen zu sein. Wir müssen echt die Krone zuerst mal suchen und finden. Ja, ich will jetzt nicht direkt krass droppen. Uh-oh. This place looks empty. Did someone already take it? Well, we might as well head back and see if anyone's turned it in. Yep. Okay, wo ist das nächste Ziel? 200 Meter. Nehmen wir direkt diesen Teleporter. Wobei, ist das oben? Ne, das ist, glaube ich, nicht oben. Zack. Müssten vor uns Pilze sein, glaube ich, oder? Nee. Wer ist das denn? Ach, Nilo und All-Hey-Film sitzen ja da schon. Richtig gechillt hier. Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. Hawkeye enters the fray. Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. It's Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner! Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong.
at long last, someone to inherit my estate, and with it, my research. Come, Kaveh. Come to me, my child. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned. We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this Interdarshan Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Similar to you? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources, robbing of merchant caravans, exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the inexorable truth. The aim of my research was to draw lessons from history, but what I discovered was that history offers no such guidance. Things can only ever go from bad to worse. After this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences before requesting that the Academia manage my estate. As I thought, the contract you signed with the Academia was in essence your will. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The Academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope was that one day, I would find one who could untangle the mystery of human nature once and for all, and help to move the world onto a better path. I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world.
But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting your wealth. You are highly intelligent, yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment, part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, my research will have progressed. I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history, and I lament the research that I failed to complete. And this, Kaveh, my dear child, is why you will be of great utility to me. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? For me to do with as I please? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the verdict I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at our... I've heard enough! My life's enough of a mess already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. I guess that'll be the end of that. Kaveh. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tighnari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Inter-Darshan Championship. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Rejecting the world will achieve nothing. He and I, we're not the same. All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow in our footsteps. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. No one else has to hear them now. We're all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. Fine by me. I'll bear that responsibility. It's the least I can do. And, well, it's the only thing I can do. Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory.
What? Please. I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition, not my views. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out. So, da war doch ein bisschen mehr Story dahinter als gedacht. Ich dachte, vielleicht geht das über mehrere Folgen wieder hinweg, dass wir wieder alle mit allen Leuten kommunizieren müssen und so weiter. Und ich hatte auf den kurzen Augenblick gedacht, vielleicht würde doch Layla gewinnen. Allerdings müsst ihr auch mal gucken, es gibt 2 Versionen von Layla. Sie hat irgendwie auch so eine doppelte Persönlichkeit. Die eine, die so ein bisschen verpennt ist und die andere ein bisschen, ja, fitter, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert. Ach, das müssen wir auch noch alles machen. Gut, bestimmt zu der Bühne müssen wir wieder hin, ne? Ja. So, aber ich würde mal sagen, das mache ich dann in der nächsten Episode weiter. Dann können wir auch direkt, wenn wir das fertig haben, auch die ganzen Stände nochmal machen, was ich euch einleitend gezeigt hatte. Ich sehe nur gerade von hier nicht, wo das Tor ist. Naja, egal. Wie es dann dementsprechend weitergeht, ihr wisst Bescheid. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanälen, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich dann auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fanganmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.